Okay, now comes the part called as defects. Defect, there are three main types of defect. Total overall multiple different types. यातल्या एक्झाम मध्ये दोन तरी कन्फर्म येणार, मार्क ॲज इम्पॉर्टंट. ओके, त्यात कोणते जास्त येतात ते पण आय विल टेल यू, बट फॉर नाव लेट्स लुक ॲट दी डिफेक्ट्स. डिफेक्ट काय असतात? सो डिफेक्ट्स आर इरेग्युलॅरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन दी क्रिस्टल. ओके, इरेग्युलॅरिटीज म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेम झालेला आहे. ओके, इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ॲट दी क्रिस्टल is called as defect किंवा imperfections. So there are actually three different types of defects. Point defect, line defect, plane defect. But in our syllabus we have only point defect. So we'll discuss point defect in detail. So point defects मध्ये there are three different types again. Very first one is stoichiometric point defect. Stoichiometry means ratio. Okay. So the number one is stoichiometric point defects. Number two is impurity point defects, and number three is non-stoichiometric point defects. Stoichiometry मध्ये ratio is maintained. Non-stoichiometric मध्ये ratio is not maintained. Simple. And in case of impurity, आपल्याला माहिती आहे impurity म्हणजे foreign particle, जो त्या होस्टचा पार्ट नाहीये. ओके, सो foreign particle may be present. Okay, I hope घाबरत नाही तुम्ही. Going well. Okay, so there are three major types. Now in three major types, again in the first one, in stoichiometric point defects, we have four different types. The very first one is vacancy point defect, self-interstitial, Schottky, and last one is Frenkel. Okay, आपण सगळे बघणार in detail, in depth. यातले these two are most probably asked in exam. Okay, then this is also possible. आणि यातला खूप रेअरली एक्झाम मध्ये येतो, पण हे चार जास्त मोस्ट फेवरेट आहेत एक्झाम मध्ये. ओके, so we'll study all in depth. For now, just take a screenshot. Before that, let me explain this. In impurity point defect, impurity can be of two different types. Substitutional, म्हणजे host atom ला replace करते. Okay, like in kabaddi we have seen substitution किंवा replacement तसं. And in case of interstitial, थोडं वेगळे आपण बघूया त्याला. Then in non-stoichiometric we have metal deficiency, metal excess. त्यामध्ये पण further we have three types. आता let's go for all in depth. चलो. Okay, now the very first type of defect, that is stoichiometric point defect. In that again, as I discussed previously, we have total four different types. So we'll discuss first two here. The very first one is vacancy point defect. Vacancy म्हणजे काय? खाली जागा, बरोबर, empty space. So what happens here is particles are missing from their lattice side. So I have drawn a crystal here. Imagine if the arrangement actually is AB, then again alternate, exact same crystalline arrangement. So here equal number of particles are missing. I have actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Here we need B. Wait a minute, let me make correction. Okay, so we have this type of arrangement in which the number of particles are exactly arranged properly. Okay, so A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A. Initially we had 10A, and I'll write like this. We have A, 10. Let's count B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So we have 10B. Now after having defect, imagine one A from here is missing and one B from here is missing. Okay, now we can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So now we have 9A and B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9A. The ratio comes out to be again same. 10 is to 10, that is 1 is to 1. 9 is to 9, again 1 is to 1. म्हणजेच ratio remains same. Stoichiometry remains same. याला म्हणतो आपण इकडे vacancy. We can call this as vacancy. Again, this can be known as vacancy. Okay, and when we have such vacancy, what actually happens? Mass. आता simple logic है. Initially we had 10 particles, now we have 9 particles of A. Means total 2 particles are missing. If 2 particles are missing, can I say mass decreases? Definitely yes. So mass will decrease. So mass decreases
and if mass decreases, density also decreases, because mass is density is proportional to mass. It also decreases. Are we okay with it? Mass and density both decreases. Easy? Okay. So that is vacancy defect for you. Now, second type is self-interstitial point defect. Now, what is meant by interstitial? सगळ्यात पहिल्यांदा, what is meant by interstitial space? The particles are arranged here. These are lattice points. So the space here is called as interstitial space. याला म्हणतो आपण interstitial space. That space is known as interstitial space. 2-3 ॲटम मधला स्पेस, जे आपण ॲटमला एक्सपेक्ट करत नाही, त्याला म्हणतो आपण इंटरस्टिशियल स्पेस. समजतंय? ओके, इमॅजिन करा, यू आर स्टँडिंग इन लाईन. So this line is your lattice point, but here we have a gap. Okay, that gap is called as interstitial space. Simple. Now, जर समजा host particle is occupying interstitial space, त्याला म्हणतो आपण self interstitial. Self म्हणजे स्वतःचा ॲटम, host atom is occupying interstitial site. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पण 2 टाइप असतात. I know खूप जास्त होतं तिथे, but simple एकदम. So in self interstitial, again we have 2 different types. The first type is only self interstitial. म्हणजे host atoms are at their own position and extra particles are occupying interstitial space. समजतंय? Extra particle occupies interstitial space. So here we have host atoms at the crystal lattice and I am drawing extra particle. Let's say I have extra particle here, extra A, and we have, let's say, extra B here. Okay, so I will say extra A at interstitial space. समजता है? Same can be mentioned for this as well. Extra B at interstitial space. ते नंतर आपण कंटिन्यू करूया. But are we okay with it? Okay. In that case, what will happen to the mass and density? Initially we had x number of particles, now we have x plus 1. म्हणजे number of particles increased. बरोबर? If I have one pen will have some mass. If I keep 2 pens here now, 2 pens will have more mass, definitely. So mass and density both will increase. Both increases when we have this type of defect. Sorry, mass and density both will increase. Fine. Okay, आता पुढचा पॉइंट. सेकंड टाइप इज वेकेन्सी प्लस सेल्फ इंटरस्टिशियल. म्हणजे हा आणि हा दोघांचं कॉम्बिनेशन. यात काय होतं, होस्ट पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम द लॅटिस साइड. आपल्या जागेवरून निघाले आणि ऑक्युपाइंग इंटरस्टिशियल स्पेस. म्हणजे जस्ट लाईक ह्युमन बीइंग्स. सांगितलं की हे काम करायचं नाही तर मुद्दाम करतात. ओके, सो आपली जागा सोडून काय बसले ते इंटरस्टिशियल स्पेसला. म्हणजे इमॅजिन करा, इफ आय रिमूव्ह बी फ्रॉम हियर, बी इज मिसिंग फ्रॉम हियर अँड ऑक्युपाइज, लेट्स से दिस साइड. आपण इथे लिहायला ऑक्युपाइज हियर. बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लॅटिस साइड, ऑक्युपाइज इंटरस्टिशियल स्पेस. अगेन स्टॉइकियोमेट्रिक ना, म्हणजे लेट्स से आता इथून आपण हे काढूया, A missing from here and occupies, let's say, this interstitial space. समजताय का? So here I can say vacancy and here particle at interstitial space. समजताय? Yes. आता इकडे जागा नाही तुझी घ्यायला. But what will happen in terms of this? What about mass and density? I had 1 pen, I had 2 pens. Let's say I have 4 pens initially. आता these 4 pens were in line. Okay? यातला एक पेन फक्त इकडे बसला. काय फरक पडला का? Nothing. So number of particles are still same. If number of particles are same, म्हणजे mass same. And if mass same, density also same. So I am writing it here. For this we can say mass and density
remains unchanged किंवा सेम, आपण सिंपल लिहूया, remains same. Easy. Okay, so we have discussed two different types of point defects, two different types of stoichiometric point defects. इथं पटकन take a screenshot and let's talk about the next two. Okay, now the next two types of stoichiometric point defect. पहिला Schottky, second Frenkel. When I say Schottky point defect, so it is just similar to that of vacancy defect in ionic compounds. Okay, it is also called as vacancy defect in ionic compounds. आता कोणी म्हणत नाही पण we can remember that way. Okay, so vacancy defect in ionic compound काय होतं? Equal number of cation and anions are missing from their lattice side. त्याला जिथे असलं पाहिजे होतं तिकडून ते गायब होतात. ओके, इक्वल नंबर पण जितके cation मिसिंग एक्झॅक्ट सेम नंबर ऑफ anions are also missing. So we can try to show it here. समजा इथून cation गायब झाला, इथून गेला anion. So I can say this is cation vacancy and from here anion is missing. So I can say here anion vacancy. क्लियर आहे? सिंपल एकदम. कॅटायन गायब झाला, कॅटायन वेकेन्सी, anion गायब झाला, anion वेकेन्सी. इक्वल नंबर आधी किती होते? 1 2 3 4. हियर वी हॅड 5 6 7 8 9 10. वी हॅड 10 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. वी हॅड 10 मायनस. नाव वी हॅव 1 1 each missing. म्हणजेच 9 प्लस 9 मायनस. ओके, फाईन. आता हे व्हायला ऍक्च्युअली लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेन्सेस. जर समजा कॅटायन anion इक्वल नंबरने गायब झाले, व्हॉट विल हॅपन टू द इलेक्ट्रिकल चार्ज? कॅटायन प्लस चार्ज, anion मायनस चार्ज. इफ बोथ आर मिसिंग इन इक्वल नंबर, याचा अर्थ इट रिमेन्स सेम. इलेक्ट्रिकल चार्ज बदलत नाही अजिबात. बट जर कॅटायन anion मिसिंग असतील तर what will happen to the charge? What will happen to the mass? Mass will decrease. Simple logic आहे. Just like vacancy. हे पण vacancy आहे ना, मग तिथे पण मास कमी झाला होता, इथे पण मास कमी होणार. So mass and density will decrease. It decreases. Simple logic एकदम. Okay? Fine. आता याचे कंडिशन्स काय असतात, म्हणजे कोणत्या कोणत्या केसमध्ये यू कॅन सी Schottky डिफेक्ट. सो नंबर 1, हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर, म्हणजे दोघांमधलं जे अट्रॅक्शन फोर्स असतं ते ओके असलं पाहिजे. फाईन. डोक्यात गोष्ट ठेवा, जर दोन कॅटायन आणि anion मधला जो चार्ज डिफरन्स आहे किंवा साईज डिफरन्स जो आहे हा जर जास्त असेल तर आयनिक कॅरेक्टर कमी असतं. ओके, तो याचं एक्झाम्पल पण काय येईल? वी कॅन टेक एक्झाम्पल एज NaCl, कारण दोघांची साईज नियरली सेम असते. ओके, दोघांची साईज जास्त डिफरन्स नसावी. स्मॉल डिफरन्स इन दी साईज ऑफ cation and anion. If we have small difference in the size of cation and anion, we can get to see Schottky defect. Okay. Second is high degree of ionic character and high coordination number. तोच पॉइंट आहे. जर ऍटम एकदम मोठा असेल, एकदम छोटा असेल, तर कोऑर्डिनेशन नंबर खूप फरक पडतो. छोटा असणार, इट कॅन बी इन कॉन्टॅक्ट विथ लार्ज नंबर. ओके, ओके. सो high degree of coordination number, high degree of ionic character, and small difference in the size of cation and anion. Okay, clear? Now, if it is clear, let's talk about the next. That is Frenkel point defect. When I say Frenkel defect, it is just similar to the vacancy plus self interstitial. ओके, म्हणजेच इक्वल नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड anions आर मिसिंग फ्रॉम देअर लॅटिस साइड अँड ऑक्युपाय इंटरस्टिशियल स्पेस. इथून गायब झाले, तिकडे जाऊन बसले. ऍज आय टोल्ड यू, जस्ट लाईक ह्युमन बीइंग्स. समजा इथून हा anion निघाला आणि इकडे जाऊन बसला. समजा इथून हा कॅटायन निघाला आणि इथे जाऊन बसला. समजतंय? सो आय कॅन से दिस इज anion vacancy. And I can say this is cation vacancy.
समजतंय का? आणि हेच इथे anion जाऊन बसलाय, anion at interstitial space. Same goes here as well. Cation at interstitial space. समजते आपल्याला हे? इझी. मग कॉन्सिक्वेन्सेस, बरोबर? जर आपल्याला कळलं की इक्वल नंबर कटायन अनायन्स आर मिसिंग फ्रॉम द लॅटिस साइड, पण ते बाहेर नाही गेले, दे आर इन दी क्रिस्टल इटसेल्फ, मग काय होईल? मास अँड डेन्सिटी रिमेन्स सेम. ओके. त्याच्या आधी जर कटायन अनायनचा नंबर इथे पण सेम असणार आहे, मग चार्ज सुद्धा सेम असणार. स्मार्ट तुम्ही. सो बोथ रिमेन्स सेम. आर वी ऑल ओके विथ इट? आता यांचे कंडिशन काय? कंडिशन्स आर एक्झॅक्टली ऑपोजिट टू दी शॉर्टकट डिफेक्ट. इथे आपण काय म्हटलं होतं? हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर. हियर वी नीड लो डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर. स्मॉल डिफरन्स बिटवीन द साइज ऑफ कटायन अँड फॉर फ्रँकेल विल से लार्ज डिफरन्स. कटायन छोटा असेल, अनायन खूप मोठा असला पाहिजे. ओनली देन वी कॅन सी फ्रँकेल डिफेक्ट. समजतंय? देन लो कोऑर्डिनेशन नंबर. एका ॲटमचा किंवा एका कटायनचा अनायन सोबत जो कॉन्टॅक्ट असेल तो खूप कमी असला पाहिजे, आणि तो असणारच, कारण कटायन खूप छोटा असेल ना, तर अनायन खूप लार्ज असेल, त्यांचा कॉन्टॅक्ट 2, 3, 4 फक्त कॉन्टॅक्टमध्ये येतील. पण जर त्यांचा साईज सेम असेल, इन केस ऑफ शॉर्टकट इफेक्ट इट विल शो हाय कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. जर ह्या कंडिशन आपल्याला समजल्या असतील, व्हेरी गुड. नाहीतर डोंट टेक स्ट्रेस, बट प्लीज गो थ्रू दीज टू प्रॉपरली. डायग्राम सहित तुम्हाला ते आलं पाहिजे. Okay, take a screenshot. We'll discuss the next type of defect, that is impurity defect. चला पटकन